Folks, huyu ni EZRA ONDARA hapa. Sasa mazee, leo niko na furaha. You can even see it on my face. Okay, niko na furaha kwa nini? Mazee, nimepata apartment moja sana hapa safi. Hapa St. Mary's, okay, White House Nakuru. Mazee, hii apartment ni safi. When we talk about good finishing, okay, spacious apartment at market rate, this is a sample. Okay, this is a very good example. Like nimeangalia tu hivi ni nice kabisa kabisa. Hata location yenyewe jameni mahali iko, wacha niwaonyeshe tu mtaa. Okay, briefly before nianze. So nimewaambia niko St. Mary's White House in Nakuru. Okay, unaona kule kando, yani uko in the midst of other apartments. Folks, when I did the episode ya White House Nakuru Beyond the City, niliwaambia kwamba kama unapenda kukaa mahali ambapo at least ukitoka nje the services are there, you know, amenities are there. Kama ni place za kupiga sherehe ziko tu hapo mbele. Imagine from here to Platinum 7D is a walking distance. To hata hiyo ingine ilifunguliwa inaitwa Space Next Door is just a walking distance. Kama unapenda kuishi mahali kuna life, at least ukitoka nje unapata na life, bas hapa St. Mary's White House ni mahali moja safi. Sasa kwa hii apartment yetu hapa moja safi inaitwa Gypsum Apartments. Folks, aki kusema tu kweli, if only you can see the furaha in my face, I am so happy. Tuanze tu hata na gate yenyewe jameni. Angalia vile, yani they have done a beautiful gate. Okay? Sasa ukiingia hivi, yani it has everything, ticks the right boxes. Cheki tu parking hapo. Angalia parking. EZRA na ikuwe na parking. Kuna madam mmoja ambaye amekuwa akiniuliza, EZRA naweza pata 2 bedroom hiyo area ya St. Mary's. Na nikamwambia wacha nitembee pale. Sasa nimetembea. Haya, sasa hii number 13A hapa ndio kwa caretaker. Okay, hapa kwa hapo. Yani hata caretaker amechungwa jameni. Si ile mambo ya Nairobi caretaker anaishi chini ya, you know, chini ya stairs. Jameni. Si hata caretakers wana deserve kuishi mahali poa jameni. Unapata caretaker ati anaishi chini ya stairs. Surely Nairobi landlords. Hapana. Caretaker anaishi chini ya stairs. Angalia nyumba ya caretaker. Angalia. Haya. Sasa parking, just see the parking. Okay, see the parking. And then the apartment itself, the face namna hiyo. Leo sijakuja na ile gadget zingine za kupiga, you know, aerial shots hapo, but hii ingetoka supu kweli. Hii wallahi ingetoka supu sana. But that's how it's looking. That is the face of the apartment. Ni 1, 2, 3 na ground floor, so that is a 4-story apartment. Haya, parking nimependezwa sana. Haya, alafu vile ni kusafi. Folks, mnasemaje jameni? Si mimi nawaambia mambo iko Nakuru. I keep telling you, mimi nawaambia. Maji hapa wameniambia unaoga mpaka December. Okay, imagine tuko Januari, lakini mpaka December utaendelea tu kuoga. Bado tuko tu kwa parking. Alright? Haya, apartment yenyewe again ndo hiyo hapo. Nikafiti sana. Sasa kuna unit moja hapa. Kuna hadi odede iko hapa. Ni kama ni msimu. Unaona kuna odede iko hapa. Mademu, msiogope odede. Hizo odede tulikuwa tunashikanga tukiwa vijana. Hata sasa hivi tunaweza shika bado. Tunaguzanga tu hivi. Haita shida yote. Hakuna kitu tafanya. Unashika tu odede hivyo, unachukua unatupa. So mademu, msiogope odede. Haya, sasa nataka tuangalie unit moja hapa hivi iko hapa third floor, yes? Okay, now actually as of the time I'm doing this video, they only have 4 units left. So haraka yako jameni, bahati yako. A nicely finished apartment, you see? Aya, wacha tuangalie hapa hivi unit moja iko hapa third floor. It is a central unit. Right, it is a central unit. So ideally there are 3 units per floor. Kuna kama hii pande ukiangukia, well and good. Hiyo ni private. Alafu kuna zingine hii pande hivyo. So ni unit 1 na ingine kule mwisho. Unit 3 per floor. Haya, sasa leo mimi nakuja hapo juu. There we go. Now from up here, what do I see? You know, that is your mtaa. Hiyo ndo mtaa ya White House, okay? Hapa St. Mary's. Okay? Hiyo ndo mtaa yenyewe. Very nice place. Urban, you know? Kama unapenda vibe kama hii, jameni, angalia hii apartment hapa.
Perfect. Haya, nikiingia kwa hivi tukikuja hivi, ile ya kule mwisho already iko na watu, naona viatu zake ziko pale nje. Alafu okay, this balcony here is pretty wide, is quite wide. So you can even come out here, unapunga tu upepo. Okay? Haya, sasa folks, ndo hii apartment yenyewe. Right? Ndo hii apartment yenyewe hapa. Kwani nilikuwa nimezoom out. Ndo hiyo apartment yenyewe. Right? Ndo nashangaa mbona sioni hiyo wide vizuri. So hiyo ni sitting room, the lounge, tiles already tick. Okay? Tiles already tick. Alafu mazee, imagine apartment imepigwa gypsum. I told you mazee. Check. Angalia mambo. Now we are improving things Nakuru. Now we are improving things. Sasa mimi nikiona mambo kama hii inanifurahisha sana. Right? Nikiona mambo kama hii inanifurahisha sana zaidi. Folks, unaona hivyo? Bas. Hiyo ni sitting room. Pigwa gypsum yake safi. Gypsum yake safi pale. Hapa hivi naona they have done that curtain rod. Like, it's like I assume maybe you may want to put a curtain there, for privacy maybe towards that side. Okay? Aya. So kuna ule demwa, ule demwa bathroom, anajiita the bathroom girl pale kwa comments section. Anasemanga apendi a wet toilet. Sasa ndo hii hapa. Bathroom iko in a separate room and the toilet of course in a separate room. Okay? So bathroom girl, huku you are sorted. Sawa. Bathroom girl, ndo hii hapa. Even the tiles, the bathroom tiles hapo, they are awesome. Okay? Ameweka tiles zingine murwa kabisa. Haya, hapa nje kuna sink hapo of course. Na kioo hapo, kipiga mswaki, at least unaona kama umeng'ara ama hujang'ara. KPLC token ndo hizi zinalia hapa juu. Kuja weke token jameni. Ziko tu 3 pekee. Kuja weka token, hata kama siku hizi inanyonya kunyonya. Sasa tutafanya aje? Si ni sisi tulichagua? Ni sisi ndio tulichagua. We have no option. Tuendelee na maisha. Haya, sasa niko jikoni. Wacha nifungue mlango. Ndio kukue na light nzuri. Bas, acha nifungue mlango hivi. Nice one. Perfect. Angalia hiyo jikoni. It's pretty. It's pretty. The kitchen is pretty. So the only thing for me, labda the countertop space ingekuwa mingi kidogo. But for the size of the room ile ambayo wamepeana hapa, that is the much, they could do on the countertop space. Because pale ingeenda ile pande, basi mlango haina, space ya kufunguka. Si ndio? But that is the kitchen. Na kuacha kitchen mzima ndo ujione. It's pretty. I love the white theme. Okay? And of course even the kitchen tiles again here, they are pretty as well. Okay? Even the countertop tile hapa, angalia tu. Really nice. Si ndio? Yani ni kusafi jameni. Haya, kitchen tiles zenyewe, unaona aje? They're not busy, they are easy. They are easy, Haya, sasa one of the selling points for me za hii nyumba, it is this wide balcony hapa. Okay? The kitchen balcony. This one here, ambapo pia hapa nje unapata ya kwamba kuna nini? Kuna socket hapo na kuna this tap here, of which wanakuallow you can install your laundry machine hapo. But this place is huge. Okay? This is one of the selling points for me. And of course there are some hanging lines there, here, okay? And more just out here. You see these ones, and even actually pale, okay, you can see what your neighbor has done. It's an example. Now from this balcony, of course, your neighborhood, that's how your neighborhood is looking. It's all apartments here. Na bado ndo ile ingine bado pale, inaendelea kumalizika. St. Mary's White House, I love this place. Kama unataka kama mahali ambapo si ati ni unatoka nje shamba, there are places that you go like Yamonye, apartment imejengwa mahali lakini sasa ukitoka hapo nje shamba. Lakini hapa St. Mary's White House, it's urban, it has that urban vibe compared na place kama
Kiamonye for example. Aya folks, na enjoy. Yani mimi na enjoy kusema ukweli. I'm telling you, if only you could see the smile on my face, mimi na enjoy hii nyumba ya leo. It's nicely finished, well done. You know, everything is in the right place. The tiles are good. You know, everything. Even this handle hapa, nimefungua hii handle. It's quite sturdy. You know, this handle hapa. Huyu naye amefanya kazi safi. Huyu naye pongezi kwa huyu landlord. Huyu hakusikiza mafundi. Huyu alisikiza. Huyu first ni passion, second alisikiza mawaidha vizuri, you know, ya engineer, ya architect, ya foreman, folks. Aya, sasa direct hapo ini master bedroom. Direct hivyo, that is the master bedroom. Tile work hii nyumba jameni. Situmpigia makofi jameni. For the tile work. The tile work hii nyumba. Tupigie ujamaa makofi. Look at the wardrobes there. Look at the wardrobes jameni. Plenty of storage. Alafu hapo katikati ameweka dressing mirror. Okay, it is right there. We have a dressing mirror there. Look at the partitioning, you know, of the wardrobes there. Really good. I mean, there are a lot of good things to like in this apartment. Jamani, mimi nikipata kitu iko safi, mimi nitaisifu. Okay? Mazuri yake yote nitayasema. Nikipata iko tu hivi, bas. Mimi nasema tu juu ya space nikiendanga. Sasa hii nyingine tuongelelea jamani. But in this one there is a lot to like here, you know? The partitioning of the wardrobes, really nice bana. Jamani mnasemaje? Situpigie huyu landlord makofi. Ndio hizo tena KPLC tokens. Jamani, si mtu aingie hapa mbio achukue hii nyumba aweke tokens ziache kulia. The bathroom tiles, awesome. You know, their choice is great. Alafu of course ni instant shower. You know, so shower iko hiyo pande. Opposite kule ndo kuna nini? Ndo kuna the toilet pale. And of course vitu kama hizi zinakuanga muhimu. Jamani landlords, these things are important. Mahali pa kuwekelea tissue. Sasa sengine unapata mtu unaekelea tissue ati hapa ama hapa juu. Come on. You know, these toilet holders, you know, just some features in the bathroom zinakuwa very essential. Even hii ya sabuni hapa, you know, a soap dish. Crucial. Okay, so from hapa hivi ndani, that's how that space is looking. Folks, you can do a 6x6, okay? There's no problem. You can do a 6x6. Hiyo nishaangalia. Hiyo inatosha. Aya, sasa, let's check out the guest bedroom. Mazee, the handles ambazo wameweka kwa hizi milango. Top quality, top quality. There's a lot to like here. Folks, the guest bedroom is equally huge. It can fit 2 single beds, okay? 2 single beds zinatosha hapa. So this apartment is a family apartment, okay? Wazazi wakiwa kule, watoto wakiwa hapa, kila mtu anaweza kuwa na bed yake, okay? Kama ni watoto wawili. 2 single beds will fit here. Now, hey, folks, that's the space. Nisikuambie tu. The 2 single beds will fit here. Alafu of course iko dirisha hii pande. Wakati wanacheza hapo wanaweza amka pia wanachungulia nje. Okay? There's a lot to love here folks. I mean, there's a lot, you know, we give credit to where it's due. Wakati umefanya kazi safi, mimi nitakuja na nitatangaza kweli na nitasema kwamba umefanya kazi safi. Si chocha tu. Kazi kama ni safi, jameni, kazi kama ni safi ni safi. Yaani unaekea mtu gypsum kwa sitting room, kwa lounge. How many apartments ndo unaweza pata zimewekewa nini gypsum hivyo? Folks, hapa hivi ukisunda 5-seater umebaki na space ya dining table. Alright? Ukisunda 5-seater hapo umebaki na space ya dining table. I am telling you, verily I'm telling you. So TV imewekewa socket mahali hapa hivi. Folks, I can go on about the good of this apartment. Hii ni apartment moja shwari nimepata hapa St. Mary's White House. Okay, St. Mary's at White House area. Na nimekuambia kutoka hapa you have a hospital nearby, there are schools nearby. Wacha tuongee kama tunaangaliana.
Folks, from here you have hospitals nearby, you have schools nearby, you have joints, you know, if you're an entertainment joints nearby, you know, hiyo mambo yote. Kama wewe ni mtu wa sherehe, Platinum 7D iko tu hapa, Space next door iko tu pale, na zingine. Town from here is just 10 minutes. There is a lot to love, yani kuishi tu hapa. And also even inside this apartment, mimi nimependa jameni. Ayayayay, kacheki tu, wallahi kaone. Ayayay, maze. Uwi, folks, my number is on the screen. Rent ni 23,000 Kenya shillings, na ni rent na deposit pekee. Hakuna mambo ingine. Hakuna. Kaka. Iyo TV whatever, ni ya DSTV ama ni TV ya kawaida? Kuna DSTV juu? Thank you, very important. Haya, so folks, umesikia nimeuliza kiateka, hiyo ni DSTV iko pale. In fact, si amesema iko juu. Si tufike kwa rooftop. Lakini mazee, cheki tu mazee, vile hiyo nyumba ni supu. Hiyo nyumba ni supu. Hii imenipendeza. This one has caught my acha tuende rooftop. Folks, nimefika rooftop. Niko hapa kwa rooftop. And already naona, you know, there are more hanging lines here. So kama zile za kule chini kwako, hizo ambazo umewekewa hapo nyuma zikutoshi, bas, you know, there are more here. Alafu matanki za maji naona hile. Wacha tuende tu hivi. Okay, maji niliwaambia maji iko huko kwa wingi. Kuna tanks zingine kule juu, ndio ile nyingine pale. Kila mtu ako na mita yake hapa. Can you imagine? Very important. Angalia. They are even labeled D3, D whatever, D4, B something. So you will pay as per usage your water. Okay? Yeah. See, this place looks awesome. Isn't it nice? Isn't it nice, folks? Haya, wacha nimalizia hapo jameni. Sioni kwingine kwa kwenda. Yes, EZRA, nitafutie 2 bedroom hapo Nakuru, ndo hapa 23,000 Kenya shillings. My number is on the screen, and don't ever forget that when it comes to house hunting in Nakuru, EZRA ONDARA is the way, the truth, and the only way. Hiyo mambo nimemaliza.